नमस्ते गतिर्न कापि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे We should decide. Sarvagre. First of all, my obeisance to my Guru Pada Padma, to the Pravishta Vishnu Pada, Stotara Shata Shrimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, and also my sannyas Guru, Nitya Pravishta Vishnu Pada, Stotara Shata, Shrimad Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, to his lotus feet which remove all the fear. I offer my humble prostrated obeisances again and again. Also my obeisances to Nitya Pravishta Vishnu Pada Stotara Shata, Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, to Srila Tirtha Goswami Maharaj also, to his lotus, to his feet, and to everyone. My Dandavat Pranams to all the sannyasis, the mothers present here, the devotees in the mood of Mahaprabhu, to all the devotees eager to listen to Harikatha. Please accept my Dandavat Pranams accordingly, everyone. Today, since early in the morning until now, we've been traveling. So I just want to tell maybe 2-4 words to you. I'll try. You are listening about the Ratha Yatra of Jagannath and also the greatness of the Ratha Yatra. They were hearing about this? Yes. Okay. Once in a year, Patit Pavan Jagannath comes out of the temple. He goes to Sundarachal. Sundarachal is what? Actually, the wife of Indradumna Maharaj, Gundicha Devi. So, because of her name, the wife of Indradumna Maharaj, this temple has the name Gundicha. Jagannatha Dev, to give benefit to all the living entities, he sits on the chariot and he goes to the temple of Gundicha. For 9 days, he goes to the temple of Gundicha and stays there. So about the appearance of Jagannath, you have heard from the Vaishnavas. Certainly the Vaishnavas have spoken about how Jagannath appeared. How Jagannath Dev appeared. In our Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says, Chaitanya Mahaprabhu
নিজেই Chaitanya Mahaprabhu, সনাতন গোস্বামী পাদের he told Sanatana Goswami, he told Sanatana Goswami this. স্বরূপ বিচার শুনো সনাতন অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। মহাপ্রভু বললেন Mahaprabhu said, hey Sanatan, কৃষ্ণ হলেন অদ্বয় জ্ঞান পরতত্ত্ব, তিনি এক, Krishna is one, কিন্তু তার অচিন্ত শক্তির দ্বারা তিনি supreme absolute truth, but because of his inconceivable potency, he manifests many forms. শক্তি আদি দ্বারা অনেক স্বরূপ। With his Shakti and his opulence, he manifests. যে কথা আমাদের ছিল জীব গোস্বামী পাদ সন্দর্ভের মধ্যে In the বলেছে Sandarbha, Jiva Goswami said this verse, Ekamiva Paramatata Svabhaviki Achinta Shakta. He is one supreme Lord, non-dual absolute truth, and with his প্রকাশ হয়েছে। inconceivable potency, he manifests many forms, বিশেষ করে চার স্বরূপ especially 4 forms. ছিল জীব গোস্বামী পাদ বলেছেন। Jiva Goswami explains about 4 forms. ব্রজের মধ্যে রয়েছেন, এই জন্য স্বয়ং রূপে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। আবার তার সেই প্রকাশ He is always manifesting his own form, Brajendra Nandan and Shyamasundara, and his Prakash manifestation in Mathura and Dwarka. তিনি এক হয়ে He is only one, but he manifests many forms. ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। কেন কৃষ্ণের 3 ধামের কথা বলা হয়েছে। কি কি ধাম? Krishna has 3 dhams, like Krishna is present in 3 dhams. Which dhams? বৃন্দাবন, Vrindavan, মথুরা, Mathura, and দ্বারকাপুরী। Dwarikapuri. হ্যাঁ, এই 3 ধামের কথা বলা হয়েছে পূর্ণ, পূর্ণতর আর পূর্ণতম। So this relates to Krishna being complete, Purna, Purnatar, and Purnatama. In Dwarika, Krishna is Purna, complete. আর মথুরা হলেন, In Mathura, he is Purnatara, more complete. বৃন্দাবনে তিনি হলেন। And in Vrindavan, he is Purnatam, most complete. এইভাবে কৃষ্ণের অনেক লীলা কথা বলা হয়েছে। So many Lakatas of Krishna. সংক্ষেপে সেই কথাগুলো বলছি। So I'm just saying briefly all these kathas. নন্দন কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন থেকে অন্যত্র কোথাও যান না। So actually Vrindavana Krishna never leaves Vrindavana. He always stays in Vrindavana. Krishna of Vrindavana doesn't give one step out of Vrindavan. ব্রজনন্দন কৃষ্ণ, নন্দনন্দন কৃষ্ণ, Brajendra Nandana Krishna, Jashoda Nandan, সেই যশোদানন্দন তিনি কখনো বৃন্দাবন ছেড়ে he never goes out of Vrindavan, never ever. তিনি সদা সর্বদা কোথায় He's থাকেন? always where? বৃন্দাবনে। In Vrindavan. He always stays in Vrindavan. প্রকাশ বলা হয়েছে But his Prakash, his manifestation, Mathuradish and Dwarkadish. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ So Shastra explains that বৃন্দাবন থেকে মথুরা আর মথুরা থেকে দ্বারকায় গমন করলেন। এই কথাগুলো আপনারা হয়তো you maybe heard how Krishna left Vrindavan and went to Mathura, and from Mathura he went to Dwaraka. But there's a secret in this katha. Our acharyas explain there's a secret. উদ্ঘাটন করা হয়েছে, বলা হয়েছে কি So these secrets are there. যে কৃষ্ণ Actually, নন্দন কৃষ্ণ Brajendra Nandan Krishna, he's always staying in Vrindavan, never leaves Vrindavan. When Akrur took বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরাতে নিয়ে এলেন Krishna and Balaram and he was taking them to Mathura, when they came near Akrur Ghat, the Krishna of Vrindavan, বৃন্দাবনের সীমানা অক্রুল ঘাট, Akrur Ghat is a place in the border of Vrindavan and Mathura. So in that place, বৃন্দাবন কৃষ্ণ তিনি ওইখান থেকে কি Vrindavan Krishna, he অন্তর্হিত disappeared from the chariot. আর সঙ্গে সঙ্গে And immediately, যখন অক্রুরের রথ মথুরা সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন মথুরাধীশ কৃষ্ণ when the chariot of Akrura entered in the border of Mathura, part of Mathura, then Mathuradish Krishna came there to the chariot. আমাদের আচার্যগণ বলেছেন Our acharyas explained this. বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই থাকবেন, Krishna of Vrindavan is always staying in Vrindavan. মথুরার কৃষ্ণ And the Krishna of Mathura, he's always staying in Mathura. দ্বারকার কৃষ্ণ And the Krishna of Dwaraka is always staying in দ্বারকাতে থাকে। Dwaraka. হ্যাঁ, কিন্তু But লোকে সাধারণত বুঝতে পারে না normal people cannot understand this. Who went here, who went there, like what is this? আবার বলা হয় That's why যে তিনি গিয়েছেন That's why we say, oh no, that like থেকে মথুরা one Krishna went from Vrindavana to Mathura then Dwaraka, because normal people wouldn't understand. But actually Jogamahesh is performing all these things. যারা উন্নত মার্গের ভজন The devotees who are in very high class in their sadhana, তারা doing sadhana bhajan, then they can understand this katha. অত্যন্ত নিগুড় Because this is very confidential tattva siddhanta of the Shastras. বললাম বৃন্দাবন Like this sloka I mentioned, Krishna says, I don't give one step out of Vrindavan. বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে
Krishna of Vrindavan, he always stays in Vrindavan. He never goes elsewhere. প্রকাশ আদি But his Prakash, his manifestations went. Yes, but the three of them, they are only one. এখন কোথায় আছেন? বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় আছেন। মথুরা থেকে দ্বারকা, যে কথাগুলো আপনারা শ্রবণ করেছেন। So you've heard how Krishna went from কৃষ্ণের লীলাগুলো বলা হয়েছে, দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে first Vrindavan, then Mathura, Dwaraka. But actually, there are two pastimes of Krishna. Prarabdha Leela and Prarabdha Leela. বলা হচ্ছে পূর্বার্ধ লীলা, Vrindavan Leela is called Purvabdha Leela, মথুরা বা দ্বারকা and Mathura Dwaraka Leela is called Prarabdha Leela. এগুলো দশম স্কন্ধের মধ্যে In the 10th canto, ভাগ করে দেখানো হয়েছে। you can see this division কৃষ্ণ of the Leelas. Like লীলা আদি করেছেন, Krishna performed many Leelas in Vrindavan তার যে পরিকরগণ রয়েছেন, with his Parikaras, associates, and যেখানে কৃষ্ণ বাৎসল্য রস আস্বাদন he relished Vatsalya Rasa with Nanda and Jashoda in Vrindavan. করে জন্মগ্রহণ করেছেন। He took birth in Vrindavan গর্ভ থেকে from the womb of Mother Jashoda, তাই বলা হয়েছে জন্মলীলা। Janma Leela. আবার কৃষ্ণ সেখান থেকে অনেক বাল্য লীলা Krishna performed many pastimes as a child in Vrindavan. Slowly he grew up and he started grazing the cows with his friends. Then he also relished Sakyaras. তারপরে কৃষ্ণ Then after that, Krishna, গণের সঙ্গে he associated with the gopis and many kinds of Ras Bihar, amorous pastimes with the gopis. Then after that, এর দ্বারা Krishna, প্রেরিত হয়ে he, অক্রূর বৃন্দাবনে Akrur inspired by Kamsa came to Vrindavan. কৃষ্ণ বলরামকে Then Akrur came to take Krishna Balaram to কৃষ্ণ Mathura. And then কংসকে সেখানে বধ করেন। in Mathura, Krishna killed Kamsa. You know this Kamsa Vad Leela. Also, Krishna killed that elephants, চানুর মুষ্টি Kuvalahas. Also, he killed Chanur and Mustik in Mathura. সেখানে কৃষ্ণ And also in Mathura, Krishna performed many pastimes in Mathura also. যাওয়ার পর And also, স্ত্রী ছিল, কি নাম? Kamsa had two wives, অস্তি Asti and Prapti, the two wives of Kamsa. পিতা যত্তা So their father was Jarasandha, right? So after Kamsa died, কথাগুলো Asti and Prapti, they told many bad things to Jarasandha about Krishna. They told many bad things about Krishna to their father, Jarasandha. Then Jarasandha, he, তার বৈধব্য দশা দেখে, বৈধব্য So, বুঝতে পেরেছেন? বিধবা দশা দেখে seeing that the daughters became widow, then Jarasandha wanted to revenge the death of the husband of their daughters. So that's why তার জন্য Jarasandha tried to destroy দণ্ড দেওয়ার Krishna Balaram and Mathura. 18 বার So, মথুরাপুরীকে আক্রমণ 18 times Jarasandha যখন পরিক্রম attacked Mathura. When he was attacking in the 17th time, সৈন্যগুলোকে মেরে ফেললেন। তারপরে 18 বার যখন like Krishna was destroying all that easily, he was destroying all the armies. But in the 18th time, he was about to attack. Before that, Krishna took all the Mathura Vasis and they went to Dwaraka. কৃষ্ণ So in Dwaraka, Krishna, he, রয়েছে, the architect of Swargaloka, what is his name? তাকে দিয়ে Bishwakarma, দ্বারকাপুরীতে এই the architect of Swargaloka. He made that beautiful Dwarka Loka, the beautiful Dwaraka Puri in the middle of the ocean. So Vishwakarma, বিশাল দ্বারকা he did that beautiful Dwaraka Puri in the middle of the ocean. যোগমায়ার দ্বারা Then Krishna, through his Jogamaya, with the help of his Jogamaya, Krishna, in the middle of the night, they were sleeping. মথুরাবাসী সব The Mathuravas, they were sleeping. ছিল, ঘুমন্ত They were sleeping, and then Krishna, in the middle of the night, just transferred all of them to Dwaraka. এখন আশ্চর্য কথা হলো Something amazing. Early in the morning, when they woke up, উঠলো ঘুম when they woke up, তখন দেখলো তারা then they saw, where are we? চারিদিকে সমুদ্রে They only saw waters of the ocean are surrounding them, big waves of the ocean. কোথাও নাই There was no way to go, করতে লাগলো, you know. So they were like, where are we? ভয় পেয়ে So they were afraid. তার কোথাও They were saying, where is the door? Where is the door? Dwar means door. তার So- মানে দরজা, Where is the door? They were searching like how to, and what is the exit here? সেই থেকে That's why the name of that place became, which name? দ্বারকা, Dwaraka. দরজা কাহা হ্যায়, Dwar means like door. So where is the door? Ka means like, দরজা মানে দরজা বুঝেন, where is the door? Do you know? Dar Bazar, the door. তা মানে কোথায়, So Ka means where? Where is the door? Where's the door? Because they saw only that water surrounding them. So they were like, where are we? How to go? What is the exit?
and like big waves and like this, and এগুলোর নাম হয়ে গেল কি? that's why the name became Dwarka. এখন আসুন কৃষ্ণ So then Krishna, he বৃন্দাবন থেকে মথুরা এলেন, মথুরা থেকে আবার কোথায় এলেন? so first he went to Mathura, then now he's in Dwarka. Okay, so in Dwarka Krishna got married. Yes, কৃষ্ণ বলরাম Krishna Balaram, they got married, both of them, they got married there. And then কতজন তার পত্নী ছিলেন? how many wives he had? 16,100 16,108 রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। wives. সকলেই সুন্দরী ছিলেন। All of them, they were so pretty and gorgeous. তাদের রূপ মাধুর্য এত সুন্দর ছিল, ব্রজের গোপীগণের থেকে কোনো প্রকার কম ছিল না। হ্যাঁ, এগুলো ভাগবতের মধ্যে Like Bhagavatam explains how the queens of Dwarka, they are also very beautiful. ভামা আদি Very beautiful. Rukmini, Satyabhama, their sweetness and their beauty. This shloka, Uddama Bhava Pishna, this explains the beauty of the queens of Dwarka. সুত গোস্বামী পাদ বললেন Sudha Goswami says, যে দ্বারকার যে মহিষীগণ ছিলেন the Mahishis of Dwarka, তাদের এত সৌন্দর্য মাধুর্য they are so pretty, beautiful, সেখানে that even Kamdev, the Cupid, was like mesmerized by them. বলা হয়েছে। এখন কৃষ্ণ দ্বারকার মধ্যে রয়েছেন, আবার সেখানে তাদের So Krishna came to Dwarka সন্তান আদিও তিনি and he had children with them also. করেছেন। He manifested children with them. কতজন সন্তান ছিল? How many children? Do you know? এক এক পত্নীর With each wife, Krishna had 10 sons এক এক and one daughter. আমি হিসাব লাগান So you can multiply, use your mathematics skills, and you can see how many sons and how many daughters Krishna had. You have one daughter and one son, हम एक and you think हमारे एक हम दो like we are two, a couple, and we want two, like one boy and a girl. আমি আমার পত্নী So me and my wife, and we want to have আর একজন one boy and one girl, কিন্তু isn't it? দ্বারকার মধ্যে But you see, in Krishna in Dwarka, how many kids did they have? 16,100 16,108 স্ত্রী queens, wives, হ্যাঁ আবার তাদের And গর্ভে in each womb of each wife, 10 sons and one daughter. 11 জন পুত্র 11 sons, or like in total, with each wife. So you can use the mathematics and count how gigantic family Krishna had. দুই চারজন হলেই If we have 2-4 people in our family, already it's difficult to maintain and করা খাওয়া দাওয়া করে to, take medicine for everyone, food for everyone is difficult. But imagine Krishna, because he's Bhagavan. সম্ভব For God it's possible. মনুষ্যের মধ্যে সম্ভব না For a human being it's not possible. পত্নীকে পালন পোষণ To take care of one wife, to take care of one son is so difficult, isn't it? Isn't it? হ্যাঁ দুইজন পত্নী হলে তো If we have 2 wives, then oh my, it would be very difficult. 2 wives. বলা হয় কি সতীন বলা হয়, সতীন শব্দ শুনেছেন? Have you heard the word satin? Sorry, I don't know the meaning. এগুলো বলা হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো দেখুন So see, ভগবানের পক্ষে এগুলো সম্ভব it হয়েছে is only possible for Bhagavan, not for a human being. ভগবান সেখানে So Bhagavan, গৃহ আদি নির্মাণ আদি করেছেন, he also had a beautiful house, সেখানে রয়েছে all the wives, their queens living in Dwaraka, beautiful places. And the sons of Krishna were not ordinary. Shastra explains. যে দেখুন একবার আমাদের গুরু মহারাজ একটা কথা শ্লোক My Guru Maharaj used to tell one verse. সম্পর্কে একটা শ্লোক Relating about the Jagannath Katha, my Gurudev used to tell one shloka that once নারদ ঋষি Narada Rishi, traveling everywhere, he arrived at Jagannath Puri. এখন জগন্নাথপুরতে কে When he arrived at Jagannath Puri, what happened? দারু ব্রহ্ম রূপে ভগবান He saw Bhagavan Shri Krishna in the Daru Brahma, transcendental woods form. Which form? দারু ব্রহ্ম Daru Brahma. ভগবান It's like transcendental woods. Brahma like a god, transcendental. Daru is like a wood. So Jagannath Dev, that form. বলদেব, জগন্নাথ বলদেব So 3 forms: Jagannatha, Baladeva, Subhadra. এখন নারদ ঋষি Narada Rishi, এই জগন্নাথের he saw Jagannath, এই রূপ দর্শন করে he saw that form, and he became amazed. হাত নাই পা Why? Because he had no hands, no legs, হ্যাঁ কানও নাই no ears, হ্যাঁ ঠিক মতো নাক আবার have nose, ছোট রয়েছে, আবার only this 2 গোল গোল রয়েছে ডাইলিট जिसको বলা হয় না, এইজন্য উড়িষ্যা ভাষা বলে call in Oriya, they call Chakana, like they call Jagannath
dilated eyes and like this. যাকে আমাদের বাংলায় এক কথা বলে ছোটো জগন্নাথ বলে না, In Bangla, they call ছোটো জগন্নাথ Tutto Jagannath. না হাত নেই পা Means like Jagannath cannot walk, doesn't have legs, no ears, nothing. নেই, শুনতে পায় না, কাজ করতে পারে না, কেবল বসে থাকে, Like he's only sitting. ঘুমায়। আমাদের বাংলায় কি বলে? ছোটো জগন্নাথ, মানে কোনো কাজের না। Like someone who cannot do any work or something. In Bengal, they also call Kruto Jagannath, like mentioning like this. দারু ব্রহ্ম রূপ দর্শন করে প্রণাম করলেন। So Narada saw ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু that form, did pranam and asked, Prabhu, why you have this form? আপনার তো অনেক সুন্দর সুন্দর, You have so many beautiful forms. আগে বললেন না কৃষ্ণের যত রূপ রয়েছে, Krishna has so many forms. সুন্দর রূপ কি রূপ? And the most beautiful form is the form of as Brajendra Nandan and Shima Sundara. যা আমাদের শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে In the Srimad Bhagavatam, we see কৃষ্ণের সর্বোত্তম রূপ বলা the highest, most beautiful form of Krishna is as Brajendra Nandan and Shama Sundar. কৃষ্ণের যত কেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ বেনুকর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের Krishna, সমস্ত রূপের মাধুর্যকে তিনি প্রকাশ he manifested his most beautiful form and sweetness in Vrindavan. না ত্রিভঙ্গ ললিত, Especially this three-band fold. His form in Vrindavan is three-band fold. চরণে Three-band folds. In the feet, in the hips, and in the neck. এই জন্য কি বলে বাঁকি বিহারি বলে না, That's what they say, Banki Bihari. কি Banki Bihari ki jai. Banki Bihari means Krishna who is bent. কিন্তু দেখুন তার সেই যে রূপ অত্যন্ত সুন্দর। So this form is so beautiful in Vrindavan. বরহা পীড়ং নটোর্বপু কর্ণকর্ণিকারম বিব্রতবাসো কনকবিশং বৈজন্তমালম রন্ধ্রানুবেন রথর সুদয় পুরণ গোপবৃন্দৈ বৃন্দারণং সবধর্মণং প্রাবিশত গীতিকীর্তি। সুখদেব গোস্বামী পাদ Shukadeva Goswami Pad, মহারাজের নিকট এই কৃষ্ণের সুন্দর রূপ he explained this beautiful form of Krishna to Shukadeva Goswami. শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে Sorry, Shukadeva Goswami told Parikit Maharaj. In the Srimad Bhagavatam, there are many explanations about the beauty of Krishna, but especially 3 verses of Bhagavatam especially mention the beauty of Krishna in a special way. Barahapiram Natavarvapa just mentioned another shloka, and the wives of the Brahmanas, they saw Krishna. They mentioned his beauty, they described his beauty, was a beautiful verse. Another verse, when Brahma described the beauty of Krishna. সর্বোত্তম রূপ নররূপ মনুষ্যের রূপ। So, most beautiful form of Krishna, his form as a human being. In the Bible, it says, God created man after his own image. ভগবান অনেক পশু পক্ষী Bhagavan, he প্রাণীগণকে সৃষ্টি created, ভগবান প্রসন্ন হলেন না, but Bhagavan was not yet pleased. ভগবান কি করলেন নিজের রূপের Then মতো Bhagavan, সৃষ্টি করলেন। he created the human beings like him, এই জন্য as like him. মধ্যে কথা So in Bible, it says that God created man after image আসবে, as like him. যেমন আপনার চোখ রয়েছে, Just like Krishna has eyes, legs, ears, so in the same way, দেখুন ভগবান সমস্ত রূপের জীবকে প্রকট করে তিনি প্রসন্ন হলেন। so Krishna, Bhagavan had first created all the living entities and he was not pleased. At the end, Krishna, God created the human beings as like him, in the form similar as his. ভগবানের রূপকে বলা হয়েছে So the form of Bhagavan is Sarvottama, the highest form, most beautiful form. গোপীগণের So the gopis, যে তিনি কি রূপ না বরাহা পীড়ম, they explain Krishna's form in this verse. Barahapiram Natavaravapu. তিনি শিখিপুচ্ছ ধারণ Krishna has the peacock feather on his head. He has the peacock feather. He is 3 Bangla lit, 3 band folds, বরাহা পীড়ম নটবর বহুপুত 3 band fold. He has in his ears, Karnika is one lal, তিনি কখনো এক কানে ধারণ like a reddish flower. আর তিনি সুন্দর বিব্রত বাস ও কনক বিষম বৈজন্ত মালা Sometimes he puts in one ear, sometimes another ear. বিদ্যুতের মতো সুন্দর কাপড়কে তিনি ধারণ করেন। He wears a beautiful cloth called Pitambar, yellow cloth. Krishna wears. তার অঙ্গের And কাছে কি রূপ না নবীন
his body complexion is just like a fresh rain cloud. He defeats the effulgence, the beautiful color of a যখন নবীন fresh বাদল rain cloud. যখন উঠে দেখতে যেমন সুন্দর হয়, ঠিক তদ্রূপ So in the same way, ভগবানের অঙ্গকান্তি সেখানে বলা হয়। the Angakanti, the complexion of Bhagavan is same, যেমন নবনীত like the fresh rain cloud. আবার তিনি কিরূপ And অধরে বংশীধার and he puts the flutes on his lips, আবার তিনি সুন্দর and he's so beautiful. ত্রিভঙ্গ ললিত Tribangalalita, three-bent-fold form, with his sidelong glances, he's stealing the heart of everyone. এত সুন্দর রূপ বলা হয়। So beautiful form. আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর So Srila Bhaktivinoda Thakur says what? চূড়া শিরে কিবা বংশী করে কিবা সে ত্রিভঙ্গ ধাম। হ্যাঁ, এত সুন্দর ভগবানের রূপ So beautiful God's form. আসে আমাদের কথার মধ্যে। So yeah, এখন নারদ ঋষি coming তাই back, বললেন Narada Rishi said, যে প্রভু আপনার Hey এত Prabhu, সুন্দর রূপ you manifest such a beautiful form in Vrindavan. সঙ্গে এই রূপ কি করে হলো আবার? So why are you manifesting like this form now, like this, আপনার হাত নাই, without hands, without legs, without, কান নাই, ears, without এমনকি চোখের even your only this dilated eyes. পালকও নেই, চোখের পলকা থাকে না? He doesn't even have eyelids, পলক, হ্যাঁ পলকও নেই। without eyelids. এই রূপ কেন হয়েছে? আর এক জায়গায় স্থির হয়ে Only stop in one place, like sitting in one place, not moving. ভগবান বললেন, Then Bhagavan said, Hey Narad, আমার এই রূপের কথা তোমাকে বলি শোনো। hear about my আমি form. এই জন্য বসে আছি, I'm sitting here. সংসারের মধ্যে ঝগড়া, Why? Because there's so much fight in my family life. মধ্যে সুখ নাই। There's no happiness in my family life. আছে বলুন হাত, Who is happy? Raise your hand. Who is happy? কেউ সুখী নাই। Who? কেন? No one is happy. Why? সব অসুখী। Actually, everyone is unhappy. হ্যাঁ, আরে না, আপনারা সকলেই সুখী, যারা হরিভজন No, everyone's happy. Those who do Hari Bhajan, they are happy. But those who don't do Hari Bhajan, don't worship God, then they are not happy. Okay. So Jagannatha told, Hey Narad, what can I tell you about my family life? এর কথা কাকে বলি বলুন? To whom can I tell my sorrows? এই কথাটা সত্য কি না? This is true or not? আপনি আপনারা দেখুন, You can see in your life. বসুন, You can see it and see. কি বলে? To whom you tell your sorrows. Like if you sit with anyone, you'll not speak happiness things about your life. You'll speak sorrows about your family life. Happy things. যে কোনো লোকের সঙ্গে If you meet and if you just like sit around, hang out with anyone, you'll see that everyone is speaking unhappy things, like suffering things. If you ask, how are you? Externally the person will say, I'm okay. But কি বলেন জানেন? then they'll say, oh Maharaj, what can I tell you? Oh Maharaj. ওইখান থেকে শুরু হয়ে গেল। So they'll just start speaking their, কি আর বলবো? Maharaj, what can I say about my sorrows? Oh Maharaj. ছেলে কথা শুনে না, মেয়ে Oh, my wife doesn't listen to me. My husband doesn't listen to me. My daughter doesn't listen to me. They want to do whatever they want. This is true or not? হ্যাঁ, আবার তাই তো হলো, আবার রোগের কথা শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, আশা মাত্রই বলে মহারাজ So মাথার দরদ। I'm so much headache, Maharaj. হ্যাঁ, আজকাল আবার সকলে ভয়ে আতঙ্ক কি হয়েছে? Actually, nowadays everybody's so afraid of the COVID-19, Corona. They listen to the name Corona and they are so afraid. Everyone, হ্যাঁ, সন্ত্রস্ত। so afraid. পৃথিবীর Not only us, everyone on earth. আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, আতঙ্ক এত সৃষ্টি হয়েছে, আর কি বলা যায়? সব দুঃখী। Everyone is so upset, unhappy. ভগবানও বললেন, নারদ সংসারের কথা কি আর বলবো? So Bhagavan said, Hey Narad, what can I tell about my family life? দেখুন, আমার দুইজন পত্নী, I have two wives. একই, One is Mukhara, another is Chanchala. এক তো মুখরা, One is Mukhara. Mukhara, what is it, you know? দেবী, Mukhara Devi means ঝগড়াটে। someone who is quarreling too much. Yeah, you spoke right. যদি একটা কথা বলে না, You speak one word, she tells you 100 words more, আছে না? or 10 words more. ঘরের So in your house, একটা কথা বললে you tell one thing, then she'll tell you 10 times more. বন্ধই হবে না। She doesn't stop speaking. টেপ রেকর্ড চলতে থাকে।
just like a tape recording, blah 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 blah, like this. এই জন্য ভগবান বললেন, So Bhagavan said also, I have two wives. एको One is Mukhara, like too much talkative, she's speaking too much. Another is Chanchala, restless. Another wife is Chanchala. Chanchala means অস্থির, এক স্থানে থাকে না। restless, doesn't stop in one place. Because Lakshmi Devi, হ্যাঁ, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কি the বলা হয়? presiding deity of wealth, Lucky Devi, Lakshmi Devi. স্থানে থাকে না। Lucky Devi, Lakshmi Devi doesn't stop in one place. রয়েছে, দেখবেন You can have 10 rupees in your pocket. After 10 seconds, this money is not any longer in your pocket. You went to the bazaar, you spend the money, finish. চলা, আবার হাতের মধ্যে পয়সা থাকে না। Actually, money doesn't stop in one hand, goes from one hand to another hand. Money is always moving. প্রথমের স্ত্রী কি বললাম? So my first wife is Mukhara. She's talking too much. সারা দিন কাজ করে যখন She's- ফিরলাম একটু শান্তি পাই। So when I work a whole day, when I come back, I want to take some rest in my house. If my wife would pacify me with the cloth of her affection, but no, she's speaking too much and she's actually making me more upset. So Mukhara. Second, Chanchala, চল restless. এক স্থান মে স্থির হয়ে বসে নাই। She doesn't stop in one place. কাম করে এলাম, কাজ টাজ করে এলাম। আচ্ছা পতি পত্নী একসাথে বসি তো খাই কম সে Wife and husband at least eat together, sit down. No. Do something together. No. বলো না। No. আর পুত্র মেয়ে কম And my son, Bhuvana Vijay. কথা কি বলবো? What can I tell you about my son, কার্তিকেয়। Kartikeya? পুত্র My son, এত সুন্দর যে He- এক জায়গা থাকে না, বাস সব সময় কি করে? he's always going here and there. হ্যাঁ কি বলে? হ্যাঁ বাস আর কি করে? আচ্ছা তাই হলো কই বা Okay. এখন একটু শয়ন করি, বিশ্রাম But করি। when I go to take rest, Jagannath is saying, কোথায় শয়ন করেন জানেন বলুন? Bhagavan rests where? Do you know? Over the bed of a snake, right? হ্যাঁ পর্ণগা, হ্যাঁ পর্ণগা, হ্যাঁ কিন্তু দেখুন সে সাপ আবার কি করে But the snake না, আমার যে বাহন যে রয়েছে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। is always quarreling with my career. Who is the career of Bhagavan? Garuda. হ্যাঁ Garuda. ঘরের মধ্যে শান্তি কোথায় বলুন? So, হ্যাঁ ঘরের মধ্যে এই জন্য বলছি বাবা কি করি, কেবল দেখবে so I'm only watching. বলবে না, আমার I'm watching, but I'm not speaking, I'm not, শুনবে my Guru Maharaj used to say, বলে না, সেখানে ঝগড়া হবে। if you speak, then the quarrel comes. Maybe you can see and hear the things, but don't speak. ঝগড়া কোথায় হবে? So when the fight comes, they argue. If you speak, but if your wife is just speaking like arguing, you just let her speak, like just listen to what she's saying and see, but don't argue back. Like, don't answer back. This is true or not? এই জন্য ভগবান বললেন স্মারম So Bhagavan is saying, Narad, দারু ব্রহ্ম মুরারি, in this এই verse. জন্য হয়ে দারু ব্রহ্ম হয়ে আমি So that's why I'm in the form of the transcendental woods. বিহারি লাল, ये तो ভগবানের কথা শ্রবণ So I told you this Bhagavad Katha. করা যায় যে ভগবান কিভাবে এই But জগন্নাথ রূপে কিভাবে প্রকট হলেন। why did Bhagavan manifest this form শ্রবণ of Jagannath, this transcendental wood? এই দারু ব্রহ্ম, দারু মানে কি? যে দারু বলা হয় কি? Daru means wood. হ্যাঁ, এই জগন্নাথের বিগ্রহ So the Jagannatha deity অন্য is কোনো ধাতুর দ্বারা নির্মাণ হয় না, not made of any wood. যেমন আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলা হয়। হ্যাঁ নিম কাঠের দ্বারা Just like, for example, Mahaprabhu is also made of প্রকাশ হয়। neem ঠিক woods. তদ্রূপ In the same way, জগন্নাথ Jagannath বিগ্রহ deity দারু ব্রহ্ম বলা হয়। is called Daru Brahma, transcendental wood. এই বাস্তবে এই জগন্নাথ কে হলেন? কৃষ্ণ। Actually, who is Jagannath? Krishna. এই কৃষ্ণই তিনি কি হলেন না দারু ব্রহ্ম রূপে। Krishna appearing as the transcendental wood. এখন এখানে দারু ব্রহ্ম। So there is a beautiful story behind this. I want to tell you. দেখুন দ্বারকার মধ্যে আগেই বললাম So I told in Dwaraka Krishna had 16,108 মানে সেখানে রয়েছে। queens. রুক্মিণী সত্যভামা থেকে নাগরজিত, Rukmini, Satyabhama, Nagnajita, Lakshmana. জাম্বুবতী, এরা সমস্ত সেখানে রয়েছে। একদিন তারা সমস্ত One day, মনীষীগণ all the Mahishis, they got together and they were asking, দেখো আমরা হচ্ছে they asked, 1600 they said, we are 16,108
of us here, আর আমাদের প্রতি কয়জন? and our husband is only one person, Krishna. হ্যাঁ। আর আমরা সদা সর্বদা প্রয়াস করি But প্রতিদিন we always try to give happiness to our husband, তার দিকে সব দিকে আমরা লক্ষ্য থাকি। serve him in all ways, cooking and so many things. দেখেছি তিনি কখনো আমাদের উপর সন্তুষ্ট। But we see that he's never happy with us. হ্যাঁ। Krishna is never happy with us. কৃষ্ণ দ্বারকার মধ্যে রয়েছেন। Krishna, even though he's in Dwarka there, he's এই ব্রজের কথা চিন্তা। always thinking about Braj. হ্যাঁ। কখনো কৃষ্ণ Sometimes Krishna বাসীদের নাম চিন্তন is calling out the names of the Brajabasis, ছোট ছোট বালকের মতো কাঁদতে থাকেন হা হা। crying just like a small boy crying, calling out the names of the কখনো Brajabasis. জোর জোরে Sometimes he's screaming very loudly, Hey Lalite, Hey Radhe, Vishakhe, হ্যাঁ, তোমরা কেন ক্রন্দন করছো? why are you crying? আমি বৃন্দাবনে আসছি। I am coming back to Vrindavan, I'm coming. নন্দ যশোদার নাম নিয়ে সেখানে Sometimes Krishna is also calling out the names of Nanda and Jashoda and crying as well. কখনো গাভীগুলোর Sometimes Krishna is taking the names of his cows, হ্যাঁ ক্রন্দন করেন। crying as well. শ্যামলী ধাবলী Shamali, Dabali, like this. কখনো সুবল শ্রীরাম Sometimes also calling the names of Subal Sridhama and crying, কাঁদতে থাকেন। crying. এমনকি সত্যভামা বললেন কি যে কৃষ্ণ জাগ্রত অবস্থায় So then even Satyabhama said, ধরে বলেন even when Krishna is awake, sometimes he's pulling the cloth of Satyabhama and saying, Hey Radhe, don't cry, don't faint, I'm coming back, I'm coming. কখনো রুক্মিণীর Sometimes also হ্যাঁ কাপড় ধরে টানে Krishna is pulling the cloth of Rukmini and saying, চন্দ্রাবলী Hey Chandrabali, কেন কাঁদছো? why are you crying? I am coming. কখনো রাধা So sometimes he's calling out the name of Radha, Lalita, Vishaka, সামনে ক্রন্দন করতে crying and taking their names. সেই ব্রজবাসীগণ কে তাদের মহিমা So who are these Vrajavasis? What are their glories? What are their glories? একটা কথা বলি So I'll tell you one thing. আপনারা যাকে ভালোবাসেন তার কথাটা সদা সর্বদা স্মরণ হয়। If you love someone, you always remember that আর যাকে person. আপনি ভালোবাসেন না But if you don't like someone, তার কথাটা কি হয় ভুলে যান। you forget that person. হ্যাঁ এই জগৎ চলো আমরা এই জগতের Okay, মধ্যে in this material world, we can see this. সবথেকে কাকে ভালোবাসেন বলুন তো? Who do we love the most? এই জগতের মধ্যে আপনারা সবথেকে কাকে ভালোবাসেন You love the most to whom in this world? বলুন কাকে Tell me, who do you love the most? ছেলেকে মেয়েকে পতিকে পত্নীকে Your like children, ভাষার তো তার wife, husband, mother, father. You don't love everybody same. There's a level like who you love the most first, then second, third, fourth, like this. ছেলেকে Who your son? সবচেয়ে ভালোবাসেন আপনার মাকে। Actually, your own mother you love the কাকে most. ভালোবাসেন? To whom? ভালোবাসেন এই বলুন না কেন Your mother. মায়ের কথা কখনো Nobody can forget their mother. Never. হ্যাঁ ছেলেকে তো ভালোবাসেন পতিকেও ভালোবাসেন সবকে ভালোবাসেন You love your husband, your son. This is true, but মায়ের যে ভালোবাসা the love of the mother ভুলে যায় can never forget the love of your mother. Never forget the love of your mother. জননী জন বিশ্ব So that's why Shastra explains, mother and the motherland is higher than heaven. জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কি বললাম So what did I say? জননী জন্মভূমি Mother and motherland is higher than heaven. জননী এবং জন্মভূমি কেউ ভুলতে পারে না You can never forget. আপনি বিবাহ করে যখন শ্বশুরালয়ে আসেন So you got married, came to live with your in-laws. হ্যাঁ You're living now with your in-laws, সেই মায়ের ভালোবাসা কিন্তু আপনি ভুলতে পারেন না but still you cannot forget the love of your mother. বিবাহ করে যখন আপনার প্রতিগৃহে You আসেন get married, you came to live with your in-laws, 1-2 মাস তো ঘুম হয় না but in the first 2 months you don't এই adapt. পিতৃালয়ের You're thinking about your mother and father, মমতা the mother of your love, the love of your father also. You're thinking so much. তারপরে ধীরে ধীরে Later on, কন্যা you also get pregnant and then you distract and also you like কিন্তু বাস্তব attention scatters. But if you think about it, yeah, Shastra explains, মায়ের যে ভালোবাসা the love of the mother, the affection of the mother, we can never forget. এই বাস্তব সত্য This is true. এই জগতের মধ্যে In this world, কে আপনাকে সবচেয়ে ভালোবাসে বলুন তো মায়ের ভালোবাসা so who loves you the most? The mother loves you the most in this world. কত দুঃখ কষ্টে যিনি আমাদের In all your sufferings, in all the moments, she always took care of you. আমাদের প্রথম গুরুকে Who is our first guru? মা
mother. হ্যাঁ, মাতৃদেব ভব। বেদের মধ্যে বলা হয়েছে কি So Vedas explain, মাতৃদেব ভব। Matri Devo Bhavo. আমাদের গুরু হলেন, Our first guru is our mother. দ্বিতীয় গুরু কে হলেন পিতৃদেব ভব, Second guru, বলা হয়েছে। father. তৃতীয় গুরুর কথা বলা Third guru, আচার্য দেব, Acharya Devo Bhavo. এগুলো বেদের মধ্যে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু মা Acharya. হাত But the mother ধরে took us from by the hand and taught us how to walk. চলা শিখিয়েছে। She taught us how to walk. বালক যখন চলতে পারে না, You see, when a boy cannot walk, একটু দাঁড়িয়ে পড়ে, the boy is trying to walk holding the wall. Then the mother takes him by his hand and teaches him how to walk. পরিণত করে তিনি আমাদের সন্তান প্রিয়। She breastfed us. হ্যাঁ, She went so many, আপনাদের hard times to take care of us. I don't know if you know. হ্যাঁ, 9 মাস 10 দিন, 9 months and 10 days, হ্যাঁ, আমাদের we were in her womb. কত কষ্ট। She was suffering so much carrying us in her womb. তারপরে তিনি আবার Then আমাদের জন্ম দিয়েছেন, she gave birth to us, তাতেও কত কষ্ট হয়েছে মা। and she was also suffering so much because of that. মা কি করেছেন? তিনি আমাদের লালন পালন Mother also took care of us since when we were small babies. কোথায় করেছি? We were মধ্যে। passing stooling in her bed, on her bed, and maybe in the cold time. এর মধ্যে পায়খানা পেশাব করে দিয়েছে। So you were passing stooling on your mother and on her clothes and everything. আর যে পায়খানা Then পেশাবের যে কাপড় the mother, তিনি শুয়েছেন, maybe she would sleep in that wet cloth of your pee, but then she would put you to sleep in a dry cloth, very nice, but she would sleep in that dirty cloth. সর্বতরূপে তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন। So she took care of us completely with so much love and affection. Who can forget that? আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে So that's why Shastra explains মাতৃ ঋণকে আমরা কখনো, we can never pay off our debts with our mother. যদি কেউ বলে আমি মাতৃ ঋণ শোধ করবই, If you think that you can pay off your debts with your mother, if you challenge that, Shastra says 7 বার you need মাতৃ মধ্যে আসতে হবে। 7 times you need to have mother to pay off the debt with your mother. তাহলে কয়টা মা হবে? Means, but if you are born 7 times to pay off your debt with your mother, then also you are having 7 mothers more. একজন মায়ের কি করে ঋণ শোধ করবেন? So actually, you can never pay off this debt. মায়ের যে স্নেহ মমতা The love and affection your mother gives you আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত since you are born, since your death, মাই স্মরণ করে। we remember our mother whole life. এই জন্য বাংলা একটা কীর্তন আছে, So there's a kirtan in Bengali. আপনারা জানেন হয়তো, I don't know. I think you know also. বলে যখন মারা যায় না, তখন আপনাকে কি তখন কে কাকে কার জন্য কে কাঁদবে? So how much everyone cries when someone dies? বলবো কি বলবো না? Should I tell or not? বলবো। Should I tell it? এই আপনাদের জানেন সব, You know everything. হ্যাঁ, কি বলছে? পিতা কাঁদে মাসিকের জন্য। Father will cry if you die. Your father will cry for 5 I think 3 months. Your wife কাঁদবে তত। will cry for you for 3 days, and your এগুলো বৈষ্ণব কথা mother will cry for you whole life. কীর্তন করে, So this তারা এগুলো বলেন, kirtan explains. আপনারা কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ, এই জন্য বলা হয়েছে Kirtan explains. পত্নী কতদিনের If you die for 3 days only, 3 days. কথার মধ্যে Wife will cry for you for 3 days, দিন আর পিতা কাঁদে and the father will 1 month, not 3 months. I told before 1 month. 1 month. Will cry for you কতদিন আমাদের alive. She'll cry for her dead son. ছেলেদের ভুলে যাবেন? Can you forget? হ্যাঁ, ছেলেদের ভুলে যাবেন। You can never forget your sons and daughters. আপনাকে ভুলে যায়, Maybe the son and daughter can forget you, but you can never forget your children. Never, ever. Isn't it? Never. হ্যাঁ, সম্ভব। It's not possible. হ্যাঁ, I think I translated wrong in the back when Gurudev said, I translated who you love the most in the world, and then I said your mother, but I think I translated wrong. I think Gurudev said who loves you the most in the world is your mother. Before I translated wrong. I think so. I'm not sure. এই জন্য বলা হয়েছে। যাই আমার কথার প্রসঙ্গের মধ্যে আসি। হ্যাঁ, এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে আবার কি বলা হয় তাই তারা বলছেন। So I'm sorry for that. So who is Nanda Jashoda? সব
সদা সর্বদা কান্নাকাটি করে বলে না, হে বাপ পিতানন্দ মহারাজ, Krishna is saying, "Oh my father, Nanda Maharaj, Mother Jashoda." কৃষ্ণ কখনো মা যশোদার স্মরণ করে So Krishna sometimes he remembers Mother Jashoda and he's crying so much. হুতাশ করতে থাকেন, হ্যাঁ, যে আমি কত দূরে চলে এসেছি, দিন হয়ে গেল I've come so far, দর্শন ভাই না, and it has been so long since I have had your darshan, oh my mother. হয়ে গেল কোথায় তারা, সেই ললিতা বিশাখা, So this Lalita and Vishaka, Jamuna, হ্যাঁ, নীল যমুনা, the blue Jamuna. কৃষ্ণ যখন সেই কৃষ্ণ চিন্তন করছেন বৃন্দাবনে, So Krishna is thinking about Vrindavan. জল এখনো জানো হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, হ্যাঁ, আর যমুনা কি করছেন, কল 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 করে প্রবাহিত হচ্ছেন। So Jamuna, who used to flow, making the sound kal 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 kal. সকলেই রোদন করছে, কাঁদছে। Actually, Jamuna, when she's like kal 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 saying this sound, নাচিত কইল না, Jamuna is also telling Krishna, Krishna, everybody is suffering so much in separation from you. গিয়েছেন, হ্যাঁ, মথুরা দ্বারকা, সেই When Krishna came to Mathura and Dwarka, বৃন্দাবন যেন উজাড় হয়ে গেল, উজাড় সময় কিছু নাই, Vrindavana like completely stopped, like there was nothing there anymore. Everybody was so unhappy, upset, সমস্ত প্রাণী in distress. All the living beings, even the animals, নন্দ যশোদা Nanda, Jashoda, Subal, all the living beings, Gopa, Gopis, trees, friends, জন্য সেখানে কান্নাকাটি করছে, they were crying in separation from Krishna. কি করছেন, কৃষ্ণের জন্য কান্নাকাটি করছেন, আর কৃষ্ণ দ্বারকায় বসে কাঁদছে। So Vrajavasi are crying for Krishna and Krishna is crying for Vrajavasis. কাঁদছেন কৃষ্ণের জন্য। Vrajavasi are crying for Krishna when he's in Dwarka, and Krishna in Dwarka crying for Vrajavasis. প্রেম এক- Why? Because of the love. You cannot clap, sorry, you cannot clap with only one hand. You need two hands for clapping. In the same way, love is a two-way thing. আমরা বলেন You have to clap with meaning. প্রেমটা কখনো এক Prema is never only one-way road. Made of two ways, like a reciprocation. It's crying for the Brajavasis, and the Brajavasis crying for Krishna. হ্যাঁ। রুক্মিণী সত্যভামা Rukmini, Satyabhama, বলে all of them, মা রোহিণী দেবীর Rohini Devi. নিকটে বলদেবের Rohini Devi is the mother of Baladev. Told, কিন্তু অনেকদিন ব্রজের মধ্যে ছিলেন, you were for many days in Vrindavan. ব্রজের কথা আপনি জানেন, কথা আমাদের কিছু শ্রবণ করা। Please tell us something about them. The সম্বন্ধ প্রেম ছিল, this love and deep love that Krishna Brajavasis. কেন আমাদের প্রতি Why is সেই সকল ব্রজবাসীদের নাম নিয়ে taking the name of this Brajavasis? আগে কখনো দিনের বেলায় কৃষ্ণ এত ভাবের মধ্যে বলে Remember, I told that Krishna used to pull the cloth of Satyabhama and pulling her cloth. রুক্মিণীর Also, Krishna used to pull the চন্দ্রাবলী Hey Chandravali, কোথায়, where are you? সেই চন্দ্রাবলী Chandravali, Radharani, Lalita, where are they? তখন মা রোহিণী Rohini Devi said, look, এর প্রেমটা হচ্ছে অতীব this love of Raj is গোপনীয় কথা। too topmost confidential. Like in Bhagavad Gita, for example, there are many confidential kathas in the অর্জুনকে বললেন, Bhagavan told Arjun, হে অর্জুন, hey Arjun, there are many confidential kathas, confidential, more confidential, and the most confidential katha. সর্বগুহ্যতমের কথা। And the most confidential is, গীতা অধ্যয়ন করে, have you studied the Bhagavad Gita? Who has studied the Gita? Raise your hand. গীতা পড়েননি আপনারা? You are not studying the Gita, study the Gita. হ্যাঁ, এই জন্য গীতার মধ্যে So in the Gita, যে কথাগুলো বলা হয়েছে গুহ্য there are the Gujatara means confidential, more confidential, and the most confidential knowledge. ভগবান অর্জুনকে বললেন, So Bhagavan told Arjun, hey Arjun, সমস্ত গুহ্য অত্যন্ত গোপন all the topmost confidential knowledges I will tell you. Listen, hear that. এই জন্য বলছি কম্পারেটিভ ডিগ্রি So in the comparative degree and superlative degree, হ্যাঁ, এই
কথাগুলো বলা হচ্ছে এখানে যে সেই সকল ব্রজবাসীগণ like more confidential, the most confidential. So this, আমাদের শ্রবণ করান তখন মা রোহিণী so the queens asked Mother Rohini, please tell us this love about this love of the Brajavasis. Then Rohini told, look, ব্রজবাসীর যে প্রেমের কথা the love of the Brajavasis is, তোমরা বুঝতে পারবে you will not be able to understand that. প্রেম এমন Why? একটা দিব্য অলৌকিক বস্তু Because prema is such a divine transcendental thing, সাধারণ লোক বুঝতে normal people cannot understand it. That's why in the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami said, হ্যাঁ। প্রেমটা কি না প্রেমটা হচ্ছে যেন শুদ্ধ হ্যাঁ, prema is like the নির্মল golds, মতো বলা হয়েছে this very special of Himalayas. যেন জাম্বু নদে হেম Se prem nidal ke na hoy. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে Shastra explains that যে এই হিমালয় রয়েছে on the top of the Himalaya is one jamun tree. কোন বৃক্ষ জানেন জাম গাছ রয়েছে The tree, হচ্ছে একটা নদী প্রবাহিত so there is a river nearby the. When this jamun, this fruit falls from this, বলুন তো আপনারা have you eaten? না আছে হলদি What is the color of the jamun? I don't know English term. Sorry. It's like one kind of berry. It's like blackish, right? When it's ripened, হয়ে যায় এত বড় it's very beautiful, like big actually, also, and also black color. খেতে খুব সুন্দর লাগে মিঠা লাগে And if you eat it, it's really nice, delicious. তাকে যদি একটু লবণ দিয়ে রাখা And if you put some salt for 1 or 2 hours, you eat it also. অমৃত বলে মনে হয় Becomes like the, I don't know if nectar or what, but চৈতন্যের মধ্যে এই কথাটা বলা it explains about this special tree of this jam. I don't know English term. This fruits like a small berry. So in the top of the Himalayas, there is this jam tree, আর তার সেই জামুন বৃক্ষের নিচে and just near this tree there is a river flowing. Okay, যখন ফলগুলো যখন পেকে যায় কালো কালো জাম যায় আর গাছ থেকে ঠপ ঠপ হ্যাঁ আশ্চর্যের কথা So what happens মানে when this ripen and is falling down? যখন মাটিকে স্পর্শ করে When it touches the ground, the soil মাটিকে on the banks of the type of gold, সোনা gold. সোনাটা অতীব মূল্যবান সোনা কাজ It's a very precious gold, very সেই স্বর্ণ এই price, জগতে আসে। like so much. সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে দেবতা And this gold is very special, but doesn't come to this world because immediately the demigods take that to Swarga, so it doesn't come to this world. চৈতন্য চৈতামৃতের মধ্যে So the Chaitanya Charitamrita explains. প্রেমের কথা বর্ণন করতে গিয়ে এই কথা বলা হয়েছে যেন জাম্বু নদ হেম নীলকে না হয় So the Chaitanya Charitamrita explains the love is like this. এই জগতে আমরা যাকে প্রেম বলি বাস্তবে তা প্রেম নেই কতক্ষণ So if somebody says হ্যাঁ that love actually is not love in this world, so I have to finish at what time? আচ্ছা আর 5 মিনিট শেষ করে দিই তাহলে Okay, I'll finish in 5 minutes. তাই না I don't know the name of the jam fruit in English. That small berry. শুনে আচ্ছা ঠিক আছে শেষ করে দিই Okay, I'm about to finish the class. বাড়ি যা বাড়ি তো যেতেই হবে নিজের বাড়িতে এসে সে ভুল করে অন্যের বাড়িতে চলে যাচ্ছে বাড়িতে তো এসেছেন কিন্তু ভুল করে অন্য বাড়িতে যেতে হবে আর ওখানে কষ্ট ভোগ করতে হবে নিজের বাড়িতে এলে সুখ হয় So, হ্যাঁ in, কিন্তু সেই সুখের বাড়িতে থাকার কেউ থাকতে চায় না বলে আমার বাড়িতে যায় আরে তোমার বাড়ি তো দুঃখের বাড়ি ও ভাড়া বাড়ি ওইখানে গেলে বলবে মালিক বলবে পয়সা দাও টাকা দাও আচ্ছা চলো আমার কথা সময় নষ্ট করে কথা নাই okay, এই sorry. শাস্ত্রের মধ্যে Couldn't- বলা আছে নীলকে না হয় So, হ্যাঁ, এই জগতে আমরা প্রেম বলি সেটা বাস্তব প্রেম নয়। if we speak about love in this world, it's not actually love. প্রেম প্রেম বস্তুত তেজিয়া হেম শূন্য গ্রন্থি পঞ্চরে বন্ধন প্রেমানন্দ ঠাকুর বলেছেন Premananda Thakur said, oh thank you, jamun fruit. রাজ বলেছেন, So Krishnadas Kaviraj Goswami, what can I say about love তারে and lust? বলিতাম, কৃষ্ণেন্দ্র প্রতিমাঞ্ছা ধরে প্রেম না Jamun, oh yeah, jamun fruit. যেখানে সসুখ বাসনা So রয়েছে when you have desire for your own sense gratification, this is lust. আর যেখানে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তাৎপর্য সুখময় তাকে বলা হয়েছে প্রেম বলা হয়েছে So when you only want to please Krishna's senses, this is love. যে সেই প্রেমের যে কথা সেই প্রেমের কথা এই জগতের লোক জানে না People of this world, they don't know about love. দেবী বললেন Surahini Devi said, প্রেম কোন প্রেমের কথা বলা হচ্ছে ব্রজ প্রেমের কথা Ab- প্রেমের কথা which prem kata? The prem about the Vrajavasis kata. সর্বগুহ্যতম প্রেম বলা So this is the topmost confidential knowledge.
সর্বগুহ্যতম প্রেম। It's, the topmost confidential love, the love of the Vrajavasis for Krishna. বৃন্দাবনের প্রেমেরকে বলা হয়েছে So the love of the Vrajavasis for Krishna is Sarva Gujatama Prem, the most confidential love. জন্য ব্যস্ত। Normal people cannot understand. যেখানে গেলে বাড়ি খেতে হয়, পিটান খেতে হবে, সেইখানে যেতে আমাদের ইচ্ছা হয়। এই জন্য প্রেমের কথা, প্রেম রাজ্যের কথা কে শুনবে? Who listen about love? মা রোহিণী দেবী বললেন, So Rohini Devi said, তোমরা শুনতে বুঝতে পারবে না। you'll not be able to understand this Vraj Katha. লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত, লক্ষ্মী দেবী Not even Lakshmi Devi, even Lakshmi Devi, যে প্রেমের কথা উপলব্ধি করতে she পারে couldn't realize and get this love of Vraj. দেবী এখনো পর্যন্ত বৃন্দাবনে So Lakshmi Devi, she যমুনার অপর পারে came to Vrindavan and she was performing austerities in the other side of the Jamuna. প্রবেশ অধিকার Still, she couldn't have the eligibility to enter this Braj Prem. So Mother Rohini Devi is saying, লক্ষ্মী দেবীর যখন even Lakshmi Devi of Vaikuntha couldn't get that. So why, what about you? You wouldn't even be able to understand. উৎকণ্ঠা দেখে But just because you're eager, I'll speak something about it. তখন মা রোহিণী দেবী কি বললেন? Then Mother Rohini Devi said, এইখানে বসে সব সুধর্মা সবার মধ্যে okay, বসেছেন। everybody sit down in this Sudharma Sabha, in this assembly. So 16,108 queens, they sat down. এখন বললেন কি যেখানে কৃষ্ণ কথা হয় Then she said, oh look, but if Krishna Katha is going on, Krishna will surely appear. একজন একদিন Once, Shastra explains that once Narada Rishi ভগবান told Krishna, Krishna, where do you stay? ঠিক ঠিক বলুন। Tell me without hypocrisy, tell me honestly, where do you stay? তখন ভগবান Then Bhagavan said, হে নারদ hey Narad, নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে আমি সদা সর্বদা I am not in Vaikuntha always. So where do you stay? ন চ যোগিন হৃদয়ে আমি যোগীগণের I'm also neither, I'm not in the heart of the yogis. হ্যাঁ সেই যোগীদের হৃদয়ে থাকি না। I'm also not in their heart. So where do you stay? নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগিনের হৃদয়ে মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমার ভক্ত When my devotee is speaking Harikatha, যেখানে কীর্তন হয় when he's glorifying my pastimes in that place, then I directly প্রকট হয়ে যায়। appear there. হ্যাঁ। এখন মা রোহিণী তাই বললেন, এখন যদি কৃষ্ণের কথা Then Mother Rohini said, আবার সেই ব্রজবাসীগণের কথা বলা হয়, কৃষ্ণ বলরাম যেখানে থাকুন না কেন so so Rohini said, if we speak about Brajavasis and Krishna, হ্যাঁ sorry, if we speak about Brajavasis, he will appear here. এই জন্য শাস্ত্র And I'll be shy to speak কখনো this আত্মপ্রশংসা love করতে নাই, kathas of the Brajavasis in front of Krishna. করতে Shastra explains we should never listen to someone praise ourselves. রাধা করিবে We should never praise ourselves or listen to someone praising ourselves. দ্বিতীয় ভাগ পড়েছেন? Have you have you read this? কখনো আত্মশ্লাঘা করবে না, আত্মশ্লাঘের তাৎপর্য Atma Slaga means self-praise. প্রশংসা করবে না। You should never self-praise yourself. আমি করেছি, Oh, I did this, I did that, I. Who is like I, meh. You know, the goats, a goat is always like হ্যাঁ আমি meh, like this. So if you're like that also, you're like a goat. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে Shastra explains, প্রশংসা করবে না, you should never do self-praise. তাতে পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়। Otherwise you lose your বলা হয়েছে pious deeds. আবার আত্মপ্রশংসা শুনতেও নাই। You diminish your pious তাই deeds. রোহিণী দেবী বললেন, যদি কৃষ্ণ বলরাম So Rohini Devi said, if Krishna Balaram come here in front of us, কথা কি করে বলবো? I'll not be able to continue speaking about Braj Katha. I'll be shy to speak. এই জন্য কি করলেন? So সুভদ্রা দেবীকে বললেন, they told, okay, Subhadra, the sister of Krishna. সুভদ্রাকে বললেন, Subhadra, okay, you keep the door, you guard the door. সুভদ্রা কি করলেন? Then Subhadra, what did she do? দরজার কাছে বসে She was sitting in the door like with two hands stretched out, two arms, in listening also. যখন মা রোহিণী But when Mother Rohini Devi, she was কথা বলতে speaking Braj Katha, started কথা শ্রবণ speaking Braj Katha, everybody was attentively hearing. ব্রজের কথা কে শুনতে চায় না বলুন? Who doesn't want to hear Braj Katha? Tell me. In the Srimad Bhagavatam, there is a verse explaining. তত্তরে সৈ উপগীয়মানাৎ ভবু সদা স্তোত্র মন অভিরামাৎ কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ গুণাপুমান বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ। এই সংসারে যারা দুঃখী তারা যদি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে So, তারে even someone who is unhappy in this world, if they listen to Harikatha, all their unhappiness and sorrows will be far away. দুঃখ উপলব্ধি করে And if somebody who has already realized the happiness and unhappiness in this world, and somebody who wants হতে চাচ্ছে to merge in Brahma, কৃষ্ণ কথা even a person who wants to merge in Brahma, if they hear Harikatha, ব্রহ্ম ধ্যান they will give up the meditation in Brahma. কথার
এত মাহাত্ম্য রয়েছে। Krishna Katha is so glorious. হ্যাঁ? আর তাহলে কৃষ্ণ কথা কে শুনতে চায় Who, না? who doesn't want to hear Krishna পশু Katha? হত্যা করে, Butcher পশু হত্যা যারা করে। who kills animals. এই যে বলছেন বিনা পশু ঘ্নাত। তার তাৎপর্য কি? যারা What is the meaning? কথা শুনতে চায় না Who doesn't want to hear Hari Katha? হলেন কি Only the পশু ঘাতী, someone who kills animals, butcher. যারা ওই পশুগুলোকে মারে। হ্যাঁ, স্লাটার হাউস আছে না, Like those who work in slaughterhouses, very cruel, heartless persons. হ্যাঁ, সকলেই কৃষ্ণ কথা শোনে। Otherwise, everybody wants to hear Hari Katha. যাক, আমাদের কথার মধ্যে আসুন, এই জন্য আমি মাঝে মাঝে একটু তত্ত্ব সিদ্ধান্ত বলে দিলাম আপনাদের। So also, এখন কি করছেন? সকলেই হরি কথা শ্রবণ করছেন। so I'm just telling some Tata Siddhanta in between. But so everybody wanted to hear Tata Siddhanta. I mean, everybody was eager to listen to Hari Katha. All the queens hearing Rohini Devi speak, মা যশোদা কিভাবে Then, কৃষ্ণকে পালন করছেন, speaking how Mother Jashoda is taking care of Krishna, বাল লীলা কথা সেখানে বলা হয়েছে। beautiful pastimes of Krishna, বাল্যকালের কথাগুলো সেখানে বর্ণনা হয়েছে। how Krishna was like a child and pastimes as a child. সঙ্গে তিনি খেলাধুলা করেছেন, গোচারণ করে সে কথা বলা হয়েছে। Krishna started to cow graze with his friends. ব্রজের মধ্যে গোপীদের সঙ্গে Then কিভাবে later she described how Krishna performed Ras Leela with the gopis, and সমস্ত কথাগুলো এখানে বলতেছেন। মা রজনী দেবী so Rohini Devi was just speaking and speaking, and everybody completely attentively hearing, and সমস্ত মহিষীগণ all the queens কথা শুনে, listening to Vraj Katha, they were crying also. কথা শুনে যদি কান্না না So if you don't cry when you hear Hari Katha, if your heart doesn't melt when you hear Hari Katha, actually you're not properly hearing Hari Katha. Do you understand? What did I say? কথা শুনতে If you hear Hari Katha তাহলে বুঝবেন কথা শোনা হচ্ছে না। and you're not being affecting, সে আপনার শরীরের মধ্যে বসে গেছে। জম্মাদের চারটি like for example, if you're feeling a sleepiness when you hear Hari Katha, actually it's the 4 daughters of Jam Maharaj চারটা কোণ who are coming there, কথাগুলো শুনে, and they are like হ্যাঁ, making you dizzy. Tridandi Maharaj used to say, the 4 daughters of Jam Maharaj, ঘুম পাড়ানি বার হয়ে যাবে। they will come disturb you. They don't want to allow you to hear Hari Katha. হ্যাঁ, ও নিদ্রা আসবে। So the sleepiness will come. হ্যাঁ, এখানে কি হয়ে যায়? ওই হাতের মধ্যে চুলকানি হবে না, ও আপনা আপনি পালিয়ে যাবে। বলে কতক্ষণ আর বসবো মহারাজ? Or then maybe feel so much টিভির কাছে so much how to say, pain in your legs, so pain in your body. How much time I have to sit, Maharaj? But if you're sitting in your house watching TV, you stay in one chair, you don't even move while you're হাতে নিয়ে বাস watching TV. Maybe you're chanting 3 lakhs holy names in 3 hours because actually you're watching the TV. But here only 1 hour you have to sit down and you are like so restless, you're feeling like sleepiness or you're feeling pain in the body. ওই জম মহারাজের Actually these are the চারটা কন্যা 4 daughters of Jam Maharaj আপনাদের কথা শুনতে who are not allowing you to hear Hari Katha, because if you hear Hari Katha you would go to Vaikuntha, Bhagavad Dham. জম মহারাজের চারটা That's why the 4 daughters of Jam Maharaj don't want to allow you to hear. Shastra explains. তাই বলেন কি দেখুন কথা মা রোহিণী দেবী ব্রজের So, কথা যখন বলছে When Mother Rohini Devi was speaking Hari Katha, all the Mahishis, they were queens of Dwarka, they were crying hearing Braj Katha, because this Katha is so sweet, so beautiful, কথা বলছে সকলে তন্ময় হয়ে and everyone was completely attentive, absorbed. Then when Krishna Balaram came, they didn't even realize. গেছে। সুভদ্রার বাঁয়ে So they came to the right and left side, Krishna Balaram. They came and they sat in the next to Subhadra. বুঝতে পারেন Nobody even realized when this happened. No one saw. And everyone crying. And Krishna Balaram also মনের প্রেমে hearing about the love and separation of the gopis. Krishna's Balaram's bodies, they melted, bodies melted, and then সুভদ্রার শরীর Subhadra's body also melted. 3 bodies melted, without legs, without hands, just like a piece of ice melted by the rays of the sun, in the same way. ভাব প্রকাশ। So this is actually a manifestation of Mahabhav. দেখুন See, এমন সময় নারদ ঋষি এখানে উপস্থিত then Narada Rishi appeared. Narada Rishi দৃশ্য দেখে saw this form of Bhagavan, and Narada Rishi became amazed, impressed, and Narada Rishi said, সেখানে স্তুতি করতে লাগলেন। he started praying to the form, like doing Stavastutis prayers. সব স্তুতি করলেন। He performed many Stavastutis prayers. কৃষ্ণ পূর্ব Then later Bhagavan Krishna came back to his original form. বললেন নারদ Then Bhagavan said, Narad, বর চাও। ask for a benediction. নারদ বললেন Then Narada said, hey Prabhu, যে ব্রজের কথা শ্রবণ করে বিশেষ করে গোপীগণের প্রেম মাহাত্ম্য শ্রবণ when you hear about the glories of the Brajabasi, especially the glories of the gopis, your body has melted. হ্যাঁ, গলে গিয়েছিল। সেই দ্রবীভূত অবস্থায় So this melted form, I want to have darshan again.
and I want that this Vigraha, this deity, you establish in the world. তখন ভগবান বললেন, Then Bhagavan said, I give you this benediction. সেই জন্য বলা হয়েছে সেই ভগবানের যে বিগ্রহ So the deity, not the deity of Bhagavan, is দারু ব্রহ্ম, called Daru Brahma Prakash, this manifestation of God in the transcendental wood form. সেই দারু ব্রহ্ম ভগবান Daru Brahma Bhagavan. রাধিস কৃষ্ণ So Dwarkadish Krishna manifested like this পুরীর মধ্যে in Jagannath Puri, লীলা করছেন। performing this Leela. হ্যাঁ, তার অপ্রাকৃত কলেবর রয়েছে, His body is transcendental. দর্শন করছেন, So he's giving darshan. পৃথিবীকে দর্শন দিচ্ছেন। He's giving darshan to all the jivas. মানুষের মতো সেখানে লীলা আবার করা হয়েছে। এই জন্য আগামীকাল Tomorrow I'll speak in the Katha because now time's up. আবার তিনি রথে বসে So he sits on the chariots and he's going to না গুন্ডিচা মন্দিরে যাচ্ছে। Gundicha Mandir. হ্যাঁ, কেন যাচ্ছেন? Why he's going? আপনারা শ্রবণ করেছেন You heard, huh? যে That, স্নান পূর্ণিমা ছিল না, you know, the Snan Purnima, that full moon where the deity got was bathed. The devotees, they bathed so much, they too much water to the deity, too much bathing. Then the deity became like with a cold, fever and cold, সর্দি জ্বর হয়ে গেছে। কোভিড তখন ছিল না বোধহয়, like COVID, করোনা তখন ছিল না, but was not COVID. এত জ্বর হয়ে গেছে ঠাকুরের, Too much fever and cold, and ঠাকুর আর সেখানে 2 সপ্তাহ না কতদিন, so for 2 weeks the deity was 15 দিন 15 days. ঠাকুর 10 বাজার Deity was the deity. Jagannath doesn't give darshan. Is just staying inside the temple, and the daitas, these servants, they are serving deity. They give some like tea. In Hindi they call kara. Is one kind of like a tea, like a ginger tea. লবঙ্গ, গোলমরিচ They put the ginger, দিয়ে ফুটাতে black pepper, and some spices, you know, and they boil together এ বলছে কোয়ারেন্টাইনে ছিল বলে। for the প্রথা ওইখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। for the health of the deity. এই কোয়ারেন্টাইন যে প্রথা আমাদের বলা হয়েছে, So this quarantine, just like quarantine, like if some person has coronavirus, the person has to do self-quarantine. So this quarantine comes from Jagannath. You see, even Jagannath was in quarantine. He was staying in one place, door shut. পর So after 15 days, then Jagannath got better. He went for he finished the quarantine. বলে লক্ষ্মীদেবীকে বললেন So Jagannath told Lakshmi, ধারের জন্য, হ্যাঁ, climate change করতে I want to do some climate change. I want to go to like different airs. Then দিন হয়ে যায় না, বাংলায় কি বলে, এক ঘে যাচ্ছে। লক্ষ্মীদেব চালাক আছে বলে একা কেন যাবে, কোথায় চলে না, but Lakshmi Devi said, why you go alone? নিয়ে যাও, আর No, maybe you run away, so take your brother and sister. বোনকে কেন বলে, স্ত্রী না, Because why she wanted to go to the Subhadra also would go? তোমাদের কি Because the বলবে ladies can never be quiet. ফোন করবে, If you say don't tell this to anyone, then the woman immediately will call her friend and say, oh look, don't tell this to anyone, and she'll tell the gossip. Don't tell to anyone. Then that friend will call to another friend. Don't tell to anyone, but in this way the news spreads. So Shastra explains, women can never hide anything, like can never digest anything. Means they cannot keep secrets, or এ আমাকে so that's why Lakshmi Devi said, Subhadra, go with him, and then you tell me where did he go to. হ্যাঁ, কাল হীরা পঞ্চমী রয়েছে, So tomorrow is Hera Panchami, দেব কোথায় ছিল, and করেছে where Jagannath went, what is he doing? দেবী, Lakshmi Devi tomorrow হ্যাঁ, নিজের প্রতি she'll search for her husband. খোঁজ করার জন্য বের হবেন। She'll go search for her husband. That katha of tomorrow is very beautiful. Hera Panchami katha. বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি, বলো গোবিন্দ বল হরি গোপাল বলো গোবিন্দ, ও গোবিন্দ বল হরি গোপাল বলো গোবিন্দ, হলো জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় জগন্নাথ, হে জয় সুভদ্রা জয় জগন্নাথ জয় সুভদ্রা, জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, বলো জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, জগন্নাথ স্বামী
अरे बाबा तुम्हें, बाबा तुम्हें, बाबा तुम्हें। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, बलदेव, जय बलदेव, जय। बोलो जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। আপনারা সকলে প্রসাদ নিন। Everybody take prasad. Jai Shri Gurudev.